హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు టెక్ ఐటీ ఫ్యాక్టరీ ఛానల్. చూస్తున్నారు, లైక్, సబ్స్క్రైబ్, షేర్ చేయండి అండ్ ఆల్సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు కమెంట్ అబౌట్ యువర్ క్వెరీస్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్స్. సో మనం అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేస్తున్నాము, అది కూడా ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాము. అజూర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేషన్ ప్రిపరేషన్ చేస్తున్నాము. సో ఇది వచ్చేసి పార్ట్ 5. సో మనం ఆల్రెడీ 80 క్వశ్చన్స్ చేసినాము. ఈ సెషన్లో విల్ సీ ఫ్రమ్ 81 to 100 క్వశ్చన్స్. సో యూ హ్యావ్ ఎన్ అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ టెనెంట్ that has contoso.on microsoft.com domain name. You have a domain name of contoso.com registered at third party registrar. You need to ensure that you can create Azure AD users that have names containing suffix of @contoso.com. So which 3 actions should you perform in sequence to answer move the appropriate actions from the list of actions. Okay, so ikkada లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ ఇస్తాడు మనకి. ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ని మనం మూవ్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి యూ నీడ్ టు యాడ్ ఎ కస్టమ్ నేమ్. ఓకే, సో డెఫినెట్లీ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ నేమ్. దెన్ యూ నీడ్ టు యాడ్ ది రికార్డ్ టు ది పబ్లిక్ contoso.com DNS zone. ఓకే, సో యాడ్ ఎ రికార్డ్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కస్టమ్ నేమ్ యాడ్ చేయండి, తర్వాత యాడ్ ఎ రికార్డ్, దెన్ యూ నీడ్ టు వెరిఫై ద డొమైన్. ఓకే, సో డొమైన్ అవైలబుల్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ది ఆన్సర్. So 82nd question, you have an Azure subscription named subscription 1 that contains an Azure log analytics workspace named workspace 1. So you need to view the error events from a table named event. So which query should you run in workspace 1? So event pipe symbol search error. Okay, so this is the event. Okay, so we need to run. Okay, so the search operator provides a multi-table multi-column search experience. So syntax వచ్చేసి table underscore name pipe symbol search term. Okay, so ikkada endi ante like manaki there are several versions of the question in the exam. So the question has 3 possible correct answers. So search in event error, event search error, event where error type equal to error. Okay, so ivanni kuda meeku కరెక్ట్ ఆప్షన్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో అదర్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఇవన్నీ కూడా అదర్ ఇన్కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఈవెంట్ సెర్చ్ ఎర్రర్ అని మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఇచ్చిండు. లేదు అంటే మీకు ఈవెంట్ వేర్ ఈవెంట్ టైప్ ఈక్వల్ టు ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఓకే, సో సెలెక్ట్ ఆప్షన్ ఉండకుండా ఈవెంట్ పైప్ సింబల్తో వస్తుంది. అండ్ ఆల్సో సెర్చ్ ఇన్ ఈవెంట్ ఎర్రర్. ఓకే, సో సెర్చ్ కూడా ఆప్షన్ ఉంటుంది మీకు, సెర్చ్ ఇన్ ఈవెంట్ ఎర్రర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నాట్ లైక్ సెర్చ్ ఇన్ ఈవెంట్ స్టార్ కాదు. ఓకే, సో ఈ 3 ఆప్షన్స్ కూడా కరెక్టే. మీకు ఏ ఆప్షన్ వచ్చినా కానీ మీరు చూస్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. సో యూ హ్యావ్ అ రిజిస్టర్డ్ DNS డొమైన్ నేమ్డ్ contoso.com. యూ క్రియేట్ ఎ పబ్లిక్ Azure DNS zone named contoso.com. You need to ensure that records created in the contoso.com zone are resolvable from the internet. So what you need to do? You need to modify the NS records in the DNS domain registrar. Okay, so this is something which you will do regularly. Okay, so until like మీ వెబ్సైట్స్ మేనేజ్ చేస్తుంటే మాత్రం ఇట్స్ సంథింగ్ విచ్ యూ డూ వెరీ రెగ్యులర్లీ. modify the NS records in the DNS domain registrar. Okay, so మీ ఏదైతే DNS domain registrar ఉందో అక్కడికి వెళ్ళి మీరు NS రికార్డ్ని మాడిఫై చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ మనకి హాట్స్పాట్ ఉంది. ఓకే, సో you have an Azure subscription that contains a storage account named storage1. The subscription is linked to an Azure AD tenant named contoso.com that syncs to an on-premise active directory domain. So ikkada manaki security principles ichindi. The domain contains the security principles shown in the following table. User 1 వచ్చేసి user type, computer 1 వచ్చేసి computer type. Okay, so in Azure AD you create a user named user2. The storage 1 account contains a file share named share1 and has the following configuration. So ఇది మనకి ఫాలోయింగ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇక్కడ నుండి స్టోరేజ్ V2 కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో మీకు డైరెక్టరీ సర్వీస్ ఆప్షన్స్లో మీకు AD కనిపిస్తుంది. డొమైన్ నేమ్ ఇచ్చినాడు అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ ఫారెస్ట్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో నెట్ బయోస్ డొమైన్ నేమ్ అనేసి మనకి contoso.com అనేసి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ప్రాపర్టీస్. So if you go and see the question, for each of the following statements select S if the statement is true, otherwise no. So you can assign the storage file data SMB share contributor role to user1 for share1. Okay, so ఇది yes అని చూపిస్తుంటే ఆప్షన్. You can assign the storage file data SMB share reader role to computer1 for share1, which is option no. You can assign the storage file data SMB share elevated contributor role to user2 for share1. బట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏంటి దీనికి? సో మనకి ఫస్ట్ కీ కాన్ఫిగరేషన్ డీటెయిల్స్ చూద్దాం పైకి వెళ్ళి. సో నాకు స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంది ఇక్కడ. సో స్టోరేజ్ అకౌంట్లో స్టోరేజ్ 1. ఓకే, సో స్టోరేజ్ 1 మనకి అజూర్ ఫైల్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ ఎనేబుల్డ్ అనేసి చెప్తున్నాడు. ఓకే, సో ఇక్కడ పైన మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో సో ఇక్కడ రోల్స్ ఏమి ఇచ్చిండు,
నాకు స్టోరేజ్ ఫైల్ డేటా ఎస్ఎంబి షేర్ కాంట్రిబ్యూటర్. ఓకే, సో రోల్స్ ఇన్ అజ్యూర్. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ విల్ డూ జనరల్ అంటే లైక్ రోల్స్ ఏమేమి ఉంటాయి అజ్యూర్లో అంటే స్టోరేజ్ ఫైల్ డేటా ఎస్ఎంబి షేర్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఉంటుంది, స్టోరేజ్ ఫైల్ డేటా ఎస్ఎంబి షేర్ రీడర్ ఉంటుంది, అండ్ ఆల్సో స్టోరేజ్ ఫైల్ డేటా ఎస్ఎంబి షేర్ ఎలివేటెడ్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ మూడు కూడా మనకి అజ్యూర్లో రోల్స్. సో ఇక్కడ మనకి ఏడీ డొమైన్ ఏదైతే ఆల్రెడీ contoso.comలో కాన్ఫిగర్ అయి ఉంది అండ్ సింక్రనైజేషన్ అనేది ఆల్రెడీ ప్లేస్లో ఉంది. సో మనకి కింద ఏం అడుగుతున్నాడు, ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ ఇట్ డౌన్ క్వశ్చన్స్లో అడుగుతున్నది ఏంటంటే యూ కెన్ అసైన్ ది స్టోరేజ్ ఫైల్ you can assign the storage file data SMB share contributor role to user 1 for share 1. అంటే లైక్ ఇక్కడ user 1 వచ్చేసి రెగ్యులర్ ఏడీ యూజర్. ఇఫ్ యూ స్క్రోల్ అప్ ఓకే, సో మనకి యూజర్ 1 వచ్చేసి రెగ్యులర్ ఏడీ యూజర్ మనం ప్రాపర్టీస్ చూస్తే. ఓకే, సో నాకు అజ్యూర్ రూల్స్ అంటే లైక్ వాట్ ఎవర్ ద అజ్యూర్ రూల్స్ దే కెన్ బి అసైన్డ్ టు ది అజ్యూర్ డైరెక్టరీ యూజర్స్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ది రిసోర్సెస్. ఓకే, సో ఏవైతే అజ్యూర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో అవి నేను యాక్సెస్ చేయొచ్చు యూజింగ్ యూజర్ 1 అంటే ఇంక్లూడ్స్ విచ్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ ది అజ్యూర్ ఫైల్స్. ఓకే, సో మనం అజ్యూర్ ఫైల్స్ని కూడా ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ అందుకోసం నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎస్ అని ఉంది. ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే లైక్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ అసైనింగ్ ది స్టోరేజ్ ఫైల్ డేటా ఎస్ఎంబి షేర్ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ టు యూజర్ 1 అంటున్నాడో ఇట్స్ అ వ్యాలిడ్ వన్. ఎందుకంటే నా స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఏదైతే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇంటిగ్రేటెడ్ అయి ఉందో యూజర్ 1 వచ్చేసి ఆల్రెడీ నాకు యాక్టివ్ డైరెక్టరీ డొమైన్లో ఉన్నాడు. ఓకే, సో ఐ కెన్ ఈజీలీ సే దట్ దిస్ ఆన్సర్ ఈస్ ఎస్. నెక్స్ట్ ఆప్షన్ యూ కెన్ అసైన్ ది స్టోరేజ్ ఫైల్ డేటా ఎస్ఎంబి షేర్ రీడర్ రోల్ టు కంప్యూటర్ 1 అన్నాడు. ఓకే, సో కంప్యూటర్ 1 అనేది ఇట్స్ అ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది యాక్టివ్ డైరెక్టరీ. ఓకే, సో కంప్యూటర్ 1 అనేది మనకి ఇచ్చిన పైన కంప్యూటర్ 1 ఈజ్ అ ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఇట్స్ అ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ది యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అండ్ అజ్యూర్ రోల్స్ని మనము డైరెక్ట్గా అంటే వీ కెనాట్ డైరెక్ట్లీ అసైన్ టు ది కంప్యూటర్ అకౌంట్స్. మనం కంప్యూటర్ అకౌంట్స్కి అజ్యూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే అజ్యూర్ రోల్స్ని మనము డైరెక్ట్గా అసైన్ చెయ్యలేము. సో ది ఆప్షన్ ఈజ్ నో, యూ కెనాట్ డూ దిస్. ఓకే, సో అందుకోసమని మనకి ఇక్కడ ఏం కనిపిస్తుంది ఆప్షన్ నో అని కనిపిస్తుంది. అండ్ ఆల్సో లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ వచ్చేసి మనకి మళ్ళీ ఎస్ అని కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే యూజర్ 2 వచ్చేసి అగైన్ లైక్ ఇట్స్ అ న్యూలీ క్రియేటెడ్ అజ్యూర్ ఏడీ యూజర్. మనకి ఇక్కడ కూడా పైన యూజర్ 2 గురించి మెన్షన్ లేదు. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ దిస్ ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ న్యూలీ క్రియేటెడ్ యూజర్ ఇన్ ది అజ్యూర్ ఏడీ యూజర్. సో నాకు ఎప్పుడైనా సరే స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఓకే, సో ఏదైతే యాక్టివ్ డైరెక్టరీ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ ఉందో ఆ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ బేస్డ్ అథెంటికేషన్ ఉంది కాబట్టి యూజర్ 2 కూడా హీ కెన్ యాక్సెస్ ద షేర్. ఓకే, సో ఎందుకంటే హీస్ ఆల్రెడీ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఏడీ డొమైన్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే సింక్రనైజేషన్ అయిపోతుందో ఏడీ డొమైన్లో పార్ట్ అయి ఉంటాడు కాబట్టి సో హీ కెన్ ఆల్సో డూ ది థింగ్స్ వాట్ యూజర్ 1 ఏదైతే చేసి ఉండో మనం అంటే పైన స్టేట్మెంట్ ఏదైతే కరెక్ట్ ఉందో ఇక్కడ మనకి లాస్ట్ స్టేట్మెంట్ కూడా కరెక్టే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ సే యాజ్ ఎస్. ఓకే, సో మనము ఇక్కడ వీ కెన్ సే దట్ యూ కెన్ అసైన్ ద రోల్. ఓకే, సో మనము అసైన్ చేయొచ్చు రోల్ని అని అర్థం. 85th question, you have the Azure subscription named subscription 1 which contains VNet 1. You add the user in the following tables. Okay, so user 1 owner, user 2 security admin, user 3 వచ్చేసి network contributor. Which user can perform each configuration to answer, select the appropriate. So add a VNet, add a subnet to the VNet 1. Okay, so నేను VNet 1 కి ఓకే సబ్నెట్ని యాడ్ చేయాలి. ఓకే, సో హూ కెన్ యాడ్ ది సబ్నెట్ ఇక్కడ చూడండి యూజర్ 1 వచ్చేసి ఓనర్, సో హీ కెన్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, సో హీ కెన్ గో అండ్ యాడ్ ది సబ్నెట్ టు ది VNet 1. ఇంకొకటి వచ్చేసి యూజర్ 3 ఎందుకంటే హీఈస్ అ నెట్వర్క్ కాంట్రిబ్యూటర్ కాబట్టి నాకు యూజర్ 1 అండ్ యూజర్ 3. ఓకే, సో యూజర్ 1 అండ్ యూజర్ 3 కెన్ గో అండ్ యాడ్ అ సబ్నెట్ టు ది VNet 1. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అసైన్ ఎ యూజర్ ద రీడర్ రోల్ టు ది VNet 1. ఓకే, సో రీడర్ రోల్ అంటున్నాడు. రీడర్ రోల్ అన్నప్పుడు అగైన్ లైక్ ఇక్కడ నాకు ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్ విత్ ది ఓనర్. ఓకే, సో నేను ఓన్లీ ఓనర్తో మాత్రమే నేను రీడర్ రోల్ని అసలు ఇక్కడ రోల్ అంటున్నాడు. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ లైక్ యూ గో అండ్ నెట్వర్క్ కాంట్రిబ్యూటర్ కూడా మీకు రోల్ని యాడ్ చేయలేడు. ఓకే, సో అంటిల్ అన్లెస్ ఈజ్ ద ఓనర్. సో నాకు ఇక్కడ ఓన్లీ యూజర్ 1 మాత్రమే యూ కెన్ యాడ్ ద యూజర్ ద రీడర్ రోల్. ఓకే, సో ఒక యూజర్కి నేను రీడర్ రోల్ యాడ్ చేయాలంటే యూజర్ 1 ఉండాలి ఎందుకంటే యూజర్ 1 అడ్మిన్ కాబట్టి.
Okay, if you see the options, user 1 and user 3 only. Okay, so subnet key user 1 only for the adding a role. Okay, so reader role add cheyalante only user 1. 86th question, you have the Azure resources shown on the following exhibit. So నాకు tenant root group ఉంది, mg1 sub1 rg1 vm1. Okay, so you plan to track resource usage and prevent the deletion of resources. To which resources usage and you plan to track resource usage and prevent the deletion of resources. To which resources can you apply locks and tags? గుర్తుపెట్టుకోండి, locks and tags are very important. So to answer, select the appropriate option అంటున్నాడు, కింద locks. Okay, so మనకి you plan to track resource usage and also prevent the deletion of resources. ఈ రెండు దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఓకే, సో వెన్ యూ సీ దిస్, మనకి ఇక్కడ లాక్స్లోకి వెళ్ళాం అనుకోండి, మనకి sub1 rg1 vm1 అనేసి మనకి 3 ఆప్షన్, అంటే మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యూ సీ థర్డ్ ఆప్షన్, ఓకే, సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఎందుకు అంటే యూ కెన్ లాక్ ఎ సబ్స్క్రిప్షన్, యూ కెన్ లాక్ అ రిసోర్స్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ లాక్ అ రిసోర్స్. ఓకే, సో లేది అంటే వై యూ లాక్ దెమ్, బికాజ్ యూ ప్రివెంట్ అదర్ యూజర్స్ ఇన్ ది ఆర్గనైజేషన్ ఎవరైతే యాక్సిడెంటల్గా డిలీట్ చేస్తారో అనేసి, లేదంటే క్రిటికల్ రిసోర్సెస్ని మాడిఫై చేయకుండా మనం లాక్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఉన్న సినారియోలో యూ కెన్ డూ ఫర్ లాక్స్ మనం దేనికి వేయచ్చు, sub1 rg1 అండ్ vm1. ఓకే, సో రెండింటికి కూడా మనము లాక్స్ అనేది వేయచ్చు. ఈవెన్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ద ట్యాగ్స్. ఓకే, సో ట్యాగ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు కూడా యూ కెన్ అప్లై ట్యాగ్స్ టు యువర్ అజూర్ రిసోర్సెస్, రిసోర్స్ గ్రూప్స్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్స్. ఓకే, సో మనం సబ్స్క్రిప్షన్స్కి, రిసోర్స్ గ్రూప్స్కి అండ్ ఆల్సో అజూర్ రిసోర్సెస్కి కూడా మనము ట్యాగ్స్ అనేది చేయొచ్చు. ఓకే, సో అగైన్ ది ఆన్సర్ ఈజ్ అగైన్ sub1 rg1 and vm1. Okay, so this is the answer. Okay, so if you scroll it down, so sub1 rg1 and vm1. Okay, so ఈ మూడిటికి కూడా మనము లాక్స్ వేయచ్చు అండ్ ఆల్సో ట్యాగ్స్ కూడా వేయచ్చు. 87th question, you have an Azure AD tenant, you plan to delete multiple users by using bulk delete in the Azure AD admin center. So you need to create and upload a file for the bulk delete. So which user attributes should you include in the file? సో జనరల్లీ మనము ఎప్పుడైనా సరే బల్క్ డిలీట్ చేయాలంటే, ఓకే, సో యూ విల్ అప్లోడ్ ద బల్క్, అంటే ఆ ఫైల్ని అప్లోడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఏ అట్రిబ్యూట్స్ యూజ్ చేస్తామంటే యూ విల్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఫర్ ఈచ్ యూజర్ ఓన్లీ. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు యూజ్ యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఆఫ్ ఈచ్ యూజర్ ఓన్లీ, దట్ ఈస్ ది ఆప్షన్. ఓకే, సో ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఏంది, ద యూజర్ ప్రిన్సిపల్ నేమ్ ఆఫ్ ఈచ్ యూజర్ ఓన్లీ. Okay, so we'll go to the next question. You have an Azure subscription named sub1 that contains the Azure resources shown in the following table. So నాకు rg1 resource group, storage 1 storage account, vnet 1 virtual network. So you assign an Azure policy that has the following settings. Scope వచ్చేసి subscription 1, exclusions కనిపిస్తుంది మనకి, పాలసీ డెఫినిషన్ ఉంది, పాలసీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఎనేబుల్డ్ ఉంది, ట్యాగ్ నేమ్ అండ్ ఆల్సో ట్యాగ్ వాల్యూ కూడా ఉంది. ఓకే, సో హియర్ for each of the following statement, select yes if the statement is true, otherwise select no antunnadu. Okay, so if you see the first option, rg1 has the tag 2:it. Okay, so tag assigned only. Okay, so naku Azure policy anedi, okay, so it will add tag 4, okay, to the rg1 paina chuste. Okay, so if you see, ఓకే, సో నాకు ట్యాగ్ 4 అనేది యాడ్ అయి ఉంటుంది ఇక్కడ rg1లో, ఎందుకంటే ఇఫ్ యూ సీ హియర్ rg1 అండ్ ది రిసోర్సెస్. సో ఇక్కడికి వచ్చి చూసే వరకు మనకి ఏమంటుండు, tag 2:it అంటుండు. ఓకే, సో ట్యాగ్ అసైన్డ్ ఓన్లీ, సో విచ్ ఈస్ ఆప్షన్ నో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టోరేజ్ 1 హ్యాస్ ద tag 1:subscription, tag 2:it, tag 3.value1 and tag 4:value4 tags అసైన్డ్ అనేసి చెప్తున్నాడు. ఓకే, బట్ మనకి ఇక్కడ పైన చూసాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ tag 3 value1 అండ్ ఆల్సో ది పాలసీ విల్ యాడ్ tag 4. ఓకే, సో tag 3 అండ్ tag 4 మాత్రం యాడ్ చేస్తారు, tag 1 సబ్స్క్రిప్షన్ అనేది మనకి యాడ్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఆప్షన్ ఈస్ నో. నెక్స్ట్ వచ్చేసి vnet 1 హ్యాస్ ద tag 2:it అండ్ tag 3:value2 అంటున్నాడు. ఓకే, సో అగైన్ vnet 1కి ఏముంటుంది పైన చూసారు అనుకోండి మీరు వెళ్ళి tag 3 value2. ఓకే, సో అదొకటి మాత్రమే మనకి కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో అగైన్ రైట్
దిస్ ఈజ్ ది రాంగ్ ఆప్షన్. ఓకే, సో అన్ని 3 ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ రాంగ్. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ గో అండ్ సీ ది ఆన్సర్ అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ది ఎక్స్ప్లెనేషన్. 89th question. You need to ensure that an Azure AD user named admin1 is assigned the required role to enable traffic analytics for an Azure subscription. Okay, so traffic manager contributor role at the subscription level to admin1 anandi, which is not the right answer. Okay, so if you see here, ట్రాఫిక్ మేనేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ ఉంది. ఓకే, సో ఈ క్వశ్చన్ మనం ఆల్రెడీ పైన చూసినాము, వేర్ యూ హ్యావ్ గివెన్ ది కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి అగైన్ లైక్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆ క్వశ్చన్ ఇక్కడ రిపీట్ అవుతుంది. You have 3 offices and an Azure subscription that contains an Azure Active Directory tenant. You need to grant user management permission to a local administrator in each office. So the option is administrative units. Okay, so it's a straightforward question. Okay, so it's already idea untadi chaala mandiki. Okay, so again like I'll go back to the 89th question. Okay, so endukante you assign the traffic manager contributor role at the subscription level to admin1 అనేది it's no. ఓకే, సో జనరల్ అయితే ఇట్స్ అ కరెక్ట్ ఆన్సర్. మనము లాస్ట్ సెషన్లో చేసినప్పుడు ఏంటి అంటే ట్రాఫిక్ మేనేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ అంటే మనము ట్రూ అని చేసినాం, అంటే ఎస్ అని పెట్టినాం. ఓకే, ఓన్లీ ఓనర్ అయితేనే. ఓకే, సో ఓన్లీ ఓనర్ అయితేనే వర్కౌట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ జస్ట్ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ దట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ చూసిరు అనుకోండి, సేమ్ క్వశ్చన్, ఇదే క్వశ్చన్ కదా. ఓకే, సో ఇక్కడ రీడర్ రోల్ ఇస్ ఓకే, సో ఇక్కడ నెట్వర్క్ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ ఎట్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఎస్ అని ఇచ్చిండు, అండ్ ఆల్సో ఓనర్ రోల్ ఎట్ ద సబ్స్క్రిప్షన్ లెవెల్ అంటే ఎస్ అని ఇచ్చిండు, అండ్ ఆల్సో ఇక్కడ రీడర్ రోల్కి కూడా ఎస్ అని ఇచ్చిండు. యాక్చువల్గా అయితే లైక్ ఓన్లీ ఓనర్ రోలే వర్కౌట్ అవ్వాలి. ఓకే, సో అందుకోసం నేను లాస్ట్ సెషన్లో సర్చ్ చేసినాను, కానీ నాకు దొరకలేదు అది ఆన్సర్. ఓకే, సో బట్ ఒక్కసారి సర్చ్ చేయండి. ఓకే, సో ఇట్లాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ నీడ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో బట్ అన్నీ కూడా సేమ్ సిమిలర్ అనిపిస్తుంటాయి, ఎందుకంటే నెట్వర్క్ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ అని ఉంది కాబట్టి. సో జనరల్ అయితే ఓనర్కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, కాంట్రిబ్యూటర్కి ఏంటంటే యూ కెన్ క్రియేట్ అండ్ మేనేజ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్, బట్ యూ కెనాట్ గ్రాంట్ యాక్సెస్ టు ది అదర్స్. మీరు వేరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ గ్రాంట్ చేయలేరు. ఓకే, సో నెట్వర్క్ కాంట్రిబ్యూటర్ అంటే అగైన్ లైక్ యూ కెన్ మేనేజ్ ఆల్ ద నెట్వర్క్ రిసోర్సెస్, బట్ అగైన్ యూ కెనాట్ గ్రాంట్ యాక్సెస్ టు ది అదర్స్. మనం వేరే వాళ్ళకి యాక్సెస్ని గ్రాంట్ చేయలేము కాంట్రిబ్యూటర్తో. ఓన్లీ యూ కెన్ హ్యావ్ కంప్లీట్ యాక్సెస్, బట్ యూ కెనాట్ గ్రాంట్ యాక్సెస్ టు అదర్స్, వేర్ యాజ్ ఓనర్ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో ఓనర్ అనేవాడు చేయగలుగుతాడు. ఇక్కడ మనకి ట్రాఫిక్ మేనేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ టు admin1. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ నాట్ మీటింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్ టు ఎనేబుల్ ట్రాఫిక్ అనలిటిక్స్. ఎందుకంటే ఈ రోల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఓకే, సో ఇట్ విల్ ల్యాక్ ది నెసెసరీ పర్మిషన్స్ టు కాన్ఫిగర్ నెట్వర్క్ మానిటరింగ్ ఫీచర్స్. నెట్వర్క్ మానిటరింగ్ ఫీచర్స్ని మనము ఎనేబుల్ చేయలేము. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది రైట్ ఆన్సర్. ఓకే, సో యూ షుడ్ సే నో వెన్ ఎవర్ యూ సీ ట్రాఫిక్ మేనేజర్ కాంట్రిబ్యూటర్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో ఇదైతే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్స్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చూసాం మనం దీని క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ వచ్చే క్వశ్చన్ 91st క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, you have an AD tenant named Adatum and Azure subscription is subscription 1. Adatum contains group named developers. Subscription 1 contains a resource group named dev. You need to provide the developer group with the ability to create Azure logic apps. On dev, you assign the logic app contributor role to the developer group అన్నాడు. ఇక్కడ ఎస్ అని చూపిస్తున్నాడు. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇది కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ కాబట్టి ఇది సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకే, మనము లాస్ట్ సెషన్స్లో కూడా చేసినాం. ఓకే, సో లెట్ మీ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, హియర్ ది ఆప్షన్ ఈజ్ నో, డెవ్ టెస్ట్ ల్యాబ్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ లాజిక్ యాప్ ఆపరేటర్ రోల్ ఉంది. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్, లాజిక్ యాప్ ఆపరేటర్ రోల్ ఉంది, విచ్ ఈజ్ నో. ఇక్కడ అగైన్ లైక్ యూ హ్యావ్ అ కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్. Okay, so it is completely contributor role. Okay, so you have the contributor role which is says yes. Okay, ఎందుకంటే you need to provide the developer group with the ability to create logic apps and okay, so which is a valid one. But if you see here, logic app contributor role అన్నాడు. ఓకే, సో విచ్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. ఓకే, సో అందుకోసమని మనకి కాంట్రిబ్యూటర్ రోల్ అని వచ్చింది కాబట్టి యూ హ్యావ్ గాట్ ది ఆన్సర్ యాజ్ ఎస్.
Okay, so 92nd question చూసాము హాట్స్పాట్. You have an Azure load balancer named LB1. You assigned a user named user1. The roles shown in the following exhibit. Okay, so నాకు రోల్ చూపిస్తుండు యూజర్ యాక్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, వర్చువల్ మెషిన్ కాంట్రిబ్యూటర్. సో ఈ రెండు రోల్స్ చూపిస్తున్నాడు. సో వెనెవర్ యూ గో ఇన్ టు ది answer area, the question is use the drop down menus to select the answer of choice that completes each statement based on the information presented in the graphic. Okay, so graphic లో అయితే ప్రజెంట్ చేసారు. సో మనకి ఏమంటాడు, ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంది విచ్ ఇస్ నేమ్డ్ యాజ్ LB1 అండ్ యూ అసైన్డ్ అ యూజర్ నేమ్డ్ user1 అండ్ ఆల్సో ద రోల్స్ వచ్చేసి కింద కనిపిస్తుంది. నాకు రెండు రోల్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయి. సో user1 కెన్ delete LB1 అన్నాడు. ఓకే, user1 కెన్ delete. ఓకే, సో యూజర్ యాక్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఐ కెనాట్ గో అండ్ డిలీట్ దిస్. క్రియేట్ అ నాట్ రూల్ అన్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, సో ఐ కెనాట్ గో అండ్ క్రియేట్, ఎందుకంటే నాకు వర్చువల్ మెషిన్ కాంట్రిబ్యూటర్ యూజర్ యాక్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది. ఐ కెనాట్ డూ దట్. అసైన్ యాక్సెస్ టు అదర్ యూజర్స్ ఫర్ LB1 ఐ కెన్ డూ దిస్. ఓకే, సో నాకు యూజర్ యాక్సెస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ ఉంది కాబట్టి యూజర్ యాక్సెస్ని నేను ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. ఐ కెన్ గివ్ ది యాక్సెస్ టు ది యూజర్స్ ఆన్ ది LB1. ఓకే, సో దిస్ థర్డ్ వన్ ఇస్ ద రైట్ వన్. user1 కెన్ డిలీట్ అ వర్చువల్ మెషిన్ ఫ్రమ్ ది రిసోర్స్ గ్రూప్ అన్నాడు. దిస్ యూ కెన్ డూ ఇట్, ఎందుకంటే వర్చువల్ మెషిన్ కాంట్రిబ్యూటర్ కాబట్టి. యూ కెనాట్ గో అండ్ చేంజ్ ది లోడ్ బ్యాలెన్సర్ రూల్స్ అండ్ యూ కెనాట్ డిప్లాయ్ అన్ EKS క్లస్టర్ ఆన్ ది రిసోర్స్ గ్రూప్ బికాస్ I have virtual machine contributor కాబట్టి I can go and delete a virtual machine from the resource group. Okay, so రెండు answers, assign access to other users for LB1 and also delete a virtual machine from the resource group. So I'll go for the 93rd question. You have an Azure subscription named subscription1 that contains VNet1. VNet1 is in a resource group RG1. So subscription1 has a username user1. User1 has the following roles: reader, security admin, security reader. You need to ensure that user1 can assign the reader role. Okay, so reader role for the VNet1 to other users. Okay, so వేరే యూజర్స్కి అసైన్ చేయాలి. అగైన్ లైక్ అసైన్ user1 the owner role for the VNet1. ఓకే, సో VNet1కి మీరు ఓనర్ రోల్ ఇచ్చినారనుకోండి, ఈ కెన్ గో అండ్ అసైన్ ది రీడర్ రోల్స్ ఫర్ ది అదర్ యూజర్స్. ఓకే, సో ఇది మనం ఆల్రెడీ చూసాం యాక్చువల్గా. హాట్స్పాట్ యూ కాన్ఫిగర్ ద కస్టమ్ రోల్ షోన్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ ఎగ్జిబిట్. ఓకే, సో రోల్ వచ్చేసి రోల్1, రోల్ టైప్ వచ్చేసి ట్రూ ఇచ్చిండు. ఓకే, సబ్స్క్రిప్షన్ ఇచ్చిండు, సబ్స్క్రిప్షన్ ఐడి ఇచ్చిండు. యూ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో ఇది చూసుకోవాలి మనము. microsoft.compute, microsoft.network అండ్ ఆల్సో రిసోర్సెస్లో వాట్ ఆర్ ద పర్మిషన్స్ వీ హ్యావ్. ఓకే, సో దోస్ ఆర్ ద పర్మిషన్స్ వీ హ్యావ్. సో ఇక్కడ ఏమంటాడు, యూజ్ ద డ్రాప్ డౌన్ మెన్యూ టు సెలెక్ట్ ద ఆన్సర్స్ విచ్ సూట్స్ యువర్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో మన క్వశ్చన్కి సూట్ అయ్యే ఆన్సర్. ఓకే, సో టు ఎన్ష్యూర్ దట్ users can sign into virtual machines that are assigned role 1. Modify the dash section. Okay, so to ensure that users can sign into virtual machines that are assigned role 1. Okay, so ఈ role 1ని ఓకే, సో యూజర్స్కి మనం అసైన్ చేస్తే ఓకే, modify the section. Okay, so sorry, users can sign into virtual machines that are assigned role 1 will modify dash section. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏముంటుంది, యూ కెన్ గో అండ్ డూ రోల్ టైప్. ఓకే, సో రోల్ టైప్ ట్రూ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి అంటే యూజర్స్ హూ ఆర్ సైనింగ్ ఇన్ టు ది వర్చువల్ మెషిన్స్ దట్ ఆర్ అసైన్డ్ రోల్ 1 దే కెన్ గో అండ్ మాడిఫై ది రోల్ టైప్. ఓకే, రోల్ టైప్ని వెళ్ళి మాడిఫై చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ. ఓకే, సో యూ కెన్ గో అండ్ మాడిఫై ద రోల్ టైప్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ రోల్ 1 కెన్ బి అసైన్డ్ ఓన్లీ టు ది రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్డ్ RG1. Modify the assignable scopes. Okay, so you can modify the to ensure the role 1 can be assigned only to the resource group. ఓన్లీ ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్కే నేను అసైన్ చేయాలి ఈ రోల్ని అంటే నేను స్కోప్స్, అసైనబుల్ స్కోప్స్ని నేను ఈ సెక్షన్ని మాడిఫై చేసిన అనుకోండి, ఇట్ కెన్ గో అండ్ చేంజ్ దాట్. అంటే నేను ఓన్లీ అంటే ఐ కెన్ ఎన్ష్యూర్ దట్ రోల్ 1 కెన్ ఓన్లీ బీ అసైన్ టు దట్ RG1. ఓన్లీ RG1కి మాత్రమే అసైన్ అయి ఉంటుందని అర్థం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓన్లీ యూజర్స్ మాత్రం సైన్ అంటే దట్ యూజర్స్ కెన్ సైన్ ఇన్ టు వర్చువల్ మెషిన్స్ దట్ ఆర్ అసైన్డ్ రోల్ 1. ఎవరైతే వర్చువల్ మెషిన్కి లాగిన్ అవుతారో వాళ్ళకి రోల్ 1 అనేది అసైన్ అవ్వాలి. సో ఐ కెన్ గో అండ్ చేంజ్ ద రోల్ టైప్. సో ఇక్కడ నాకు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ రోల్ టైప్, ఇక్కడ వచ్చేసి అసైనబుల్ స్కోప్స్. ఓకే, సో రోల్ టైప్ అండ్ అసైనబుల్ స్కోప్స్. సో 95th క్వశ్చన్ చూసాము. ఓకే, అగైన్ దిస్ క్వశ్చన్ వెంట్ ఆఫ్. ఓకే, సో జంబుల్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ లైక్ ఐ కెనాట్ రిట్రీవ్ దిస్ ఎనీవే. గో ఫర్ 96. Okay, so you have 15 Azure subscriptions. You have an Azure AD tenant that consists a
resource group named group 1. You plan to purchase additional Azure subscription. Okay. You already have 15 Azure subscriptions and you have AD tenant that contains security group, that is group 1. Now you are planning to add one more and purchase one more subscription. You need to ensure that group 1 can manage role assignments for the existing subscription and the planned subscriptions. So what is the solution? Okay, so use the principle of least privilege, minimize administrators effort. Okay, so assign group 1 the user access administrator role for the root management group. Okay, so not the owner role aithe manam iyemu, complete permission vastadi. Create a new management group and assign group 1 owner role annadu, user access avasram ledhu. Assign group 1 the user access administrator role for the root management group. Okay, so you can go and add a group 1. So you can go and assign a group 1 the user access administrator role. Ikkada meeku explanation kuda ichindi. Okay, so why it is required ani. Okay, so you can go and check the answer. We go for the 97th question. You have an Azure subscription that contains the hierarchy: tenant root group, then you have management group, then you have subscription, then you have RG, then you have VM. You create an Azure policy definition named policy 1. To which Azure subscription can you assign policy 1 and which Azure resource can you specify as exclusions from policy 1? Okay, so ikkada use answer ustam anukondi. Okay, you can assign policy 1 ante manamu policy 1 deniki assign cheyochu aneshi ikkada question adugutunnadu. Okay, so where you can go and assign your policy 1, question paina chudandi. You create a Azure policy definition policy 1. మనము policy 1 అనే policy definition ని create చేసాం. To which Azure resource can you assign policy 1? So you can assign policy 1 to I can assign it to tenant root group, management group and also subscription, RG1 and VM1. Okay, so ఇవన్నిటికీ కూడా నేను policy 1 ని assign చేయొచ్చు. Okay, so this is the answer. So you can exclude policy 1 from దేని నుంచి ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు? అగైన్ యూ కెన్ ఎక్స్క్లూడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్, మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్, సబ్స్క్రిప్షన్, RG1 అండ్ VM1 ఓన్లీ. ఓకే, సో యూ కెనాట్ యాడ్ టెనెంట్ రూట్ గ్రూప్, ఇది ఎక్స్క్లూజన్. పాలసీ ఎక్స్క్లూజన్ నేను టెనెంట్ రూట్ గ్రూప్లో చేయలేను. ఓకే, సో ఐ కెన్ అసైన్ పాలసీ 1, బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ పాలసీ 1 ఐ విల్ హ్యావ్ MG, సబ్స్క్రిప్షన్, RG అండ్ VM. ఓకే, సో ఇవి నాకు ఎక్స్క్లూడ్ అవుతాయి. ఓకే, సో లెట్స్ స్క్రోల్ డౌన్. ఓకే, so this is the answer. Okay, so if you see this explanation, okay, so manaki clear ga explain chesindi. Okay, so why it is required aneshi. Okay, so remember that you can assign policy to everything, but you cannot assign you can exclude policy from 4 options. Okay, so you cannot exclude policy 1 to management group. Okay, so next question, you have Azure subscription that contains the following users in the AD. So user 1, user 2, user 3, user 4. Okay, so AD. So user 1 creates a new Azure Active Directory tenant external.contoso.com. So ikkada question chudandi, you need to create a new user accounts in external.contoso.on microsoft.com. You instruct user 2 to create the user accounts. Okay, user 2 to create the user accounts, true. ఎందుకంటే ఓన్లీ ఏ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కెన్ యాడ్ యూజర్స్ టు దిస్ టెనెంట్. ఓకే, సో ఓన్లీ టెనెంట్కి గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ యాడ్ చేయగలుగుతాడు కాబట్టి యూజర్ 2 అనేవాడు ఈ కెన్ గో అండ్ యాడ్ ఇట్. ఓకే, సో దిస్ మీట్స్ ద గోల్. ఓకే, సో సేమ్ క్వశ్చన్, యూ ఇన్స్ట్రక్ట్ యూజర్ 4 టు క్రియేట్ ద యూజర్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో ఇది అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ పైన ఉంది. ఓకే, సో అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ పైన ఉంది కాబట్టి డస్ దస్ మీన్ బి. ఓకే, సో ఓన్లీ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కెన్ యాడ్ యూజర్స్ టు దిస్ టెనెంట్ అని ఉంది. ఓకే, సో వీ నీడ్ టు చెక్ దిస్. ఓకే, సో అగైన్ ఓకే, సో దిస్ మైట్ కాంట్రడిక్ట్ దిస్ స్టేట్మెంట్. ఎందుకంటే అజూర్ సబ్స్క్రిప్షన్ మీద నీకు ఓనర్ రోల్ ఉన్నప్పుడు యూజర్ 4 మైట్ హ్యావ్ ది ఎబిలిటీ టు go and create the user accounts. Okay, so we need to verify this. Okay, so 99th question ni ఒకసారి మీరు వెరిఫై చేయండి. You instruct user 3. Okay, so user 3 cannot do it. Okay, so again you cannot go and create the user accounts. Okay, so you instruct user 3 to create the user accounts. Okay, user accounts, again he is a user administrator. Okay, so this might also contradict your
ఆన్సర్. ఓకే, సో నో అని ఇచ్చిండి ఇక్కడ. ఓకే, సో మనకి 99 అండ్ 100th క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి వెరిఫై చేసాం. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ద డాక్యుమెంట్ ఏముంది అంటే ఓనర్ ఏదైతే ఉందో యూజర్ 4 ఏదైతే ఉందో టు క్రియేట్ ద యూజర్ అకౌంట్స్ డస్ దిస్ మీట్ ద గోల్ అంటే నో అని ఇచ్చిండు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఓనర్ కెన్ హ్యావ్ ది యాక్సెస్ టు ది రిసోర్సెస్ లైక్ వర్చువల్ మెషిన్స్ అంటే వేరే ఆ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్ పైన, బట్ it does not grant permissions to manage Azure AD users or groups. Okay, so Azure AD users and groups ni meeru manage cheyaleru even if you have the owner permission on the Azure subscription level. But ikkadiki vachesariki ee option user 3 is a user administrator to create the user accounts. So user accounts ni create cheyadaniki యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కూడా ఈ విల్ హ్యావ్ ది ఎబిలిటీ టు మేనేజ్ యూజర్ అకౌంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ క్రియేటింగ్, ఎడిటింగ్, డిలీటింగ్ యూజర్స్ ఏదైనా అని చెయ్యొచ్చు. ఎందుకంటే స్కోపు అజూర్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ గ్లోబల్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, యూజర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ కెన్ క్రియేట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం కాదు వీళ్ళిద్దరే క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓనర్కి బై డిఫాల్ట్గా ఏడీ పైన రాదు ఓనర్షిప్, అంటే he cannot go and create a user account. Okay, so that is the conclusion guys. We'll go for the 101 question in the next part. Okay, so manaki 6th part vastadi, we'll check on the 6th part.